আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে বস্ত্রশিল্প রয়েছে তাদের চালিকা শক্তি কারা। তারা নিশ্চয়ই আমরা সবাই জানি যারা তুলা নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু এই বস্ত্রশিল্পের চালিকা শক্তি। তাদের মধ্যে এই কাজ করতে করতে কিছু রোগ দেখা যায়, খুবই কিছু যদি বলি মারাত্মক কিছু রোগ দেখা যায়। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বাইনোসিস, কারো কারো অ্যাজমা হয়ে থাকে, কারো কারো শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। এই সকল কিছু নিয়ে আমাদের তিনজন অতিথি অনেকগুলো কাজ করেছেন, অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর এক্সিবিশন করেছেন। আজ সেই সকল বিষয় নিয়ে আমরা কিন্তু কথা বলবো। এই মুহূর্তে দেবাশিস তাদের সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিবেন। কারা আছেন আমাদের সাথে দেবাশিস আজ? আমাদের সঙ্গে আজকে তিনজন অতিথি রয়েছেন, আমরা পরিচয় করে দিচ্ছি একে একে। আমাদের সঙ্গে তিনজন অতিথির মধ্যে রয়েছেন আইমান আলআজর, যিনি একজন চিত্রশিল্পী, রয়েছেন লিয়াম আল জাফারি, তিনি একজন চিত্রশিল্পী, এবং রয়েছেন ফৌজিয়া মাহিন চৌধুরী, তিনি কিউরেটর। আমাদের অতিথিদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি অতিথি রয়েছে, তার সাথে আমরা বাংলায় কথা বলবো। বাকি দুজন রয়েছেন বিদেশি অতিথি, তাদের সাথে নিশ্চয়ই বাংলায় কথা বলার সুযোগ নেই, কিন্তু দর্শক হয়তোবা আমাদের কথোপকথনের মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমরা আমাদের অতিথিরা কি বলতে চাইছে। আমরা শুরু করতে চাই আমাদের আজকের শোটা। সো ওয়েলকাম টু আওয়ার শো। Thank you so much. So happy to be here with you. And It's good our morning, pleasure Bangladesh. to have you guys here. First of all, we would like to know that how was your experience to be here in our show? I mean, it's amazing, first of all, to be in Bangladesh. It's such a pleasure and such a beautiful place with amazing people. And we are happy for you also with your Thank you so latest much. uprising. So, Yeah. our hearts with you. Yeah. And so how do you start your morning regularly, in your regular days? Like normally I wake up, have my coffee, and sit and watch the news. Okay. And especially I live in Norway, but I really watch the news, especially in Palestine and what's going on there back home, and try to understand the whole Coffee situation. starts your day. Yeah, I'm a coffee guy, so I start with coffee and keep until evening with coffee. So That gives you energy. Yes, Okay. give me. Now let's get back to ফৌজিয়া মাহিন চৌধুরী। আপনার সাথে নিশ্চয়ই আমরা একটু বাংলায় কথা হ্যাঁ, বলতেই অবশ্যই। পারি। সুপ্রভাত। সুপ্রভাত। আমরা একটু জানতে চাই আপনার কাছে আপনার সকালটা কিভাবে শুরু হয়? এক এক দিন এক এক ভাবে শুরু হয়। তবে হ্যাঁ, পানি খাই, এটা আমার একটা অভ্যাস, গলা শুকিয়ে যায় তো হ্যাঁ, ঘুম থেকে উঠে পানি খাই। তবে আমার সকাল আসলে কখন এটা পুরোই ওই দিনের কাজের উপর নির্ভরশীল। আচ্ছা, সেটা আসলে কোনো রকম হচ্ছে নির্দিষ্ট করা থাকে না যে কিভাবে শুরু হয়, এটা ডিপেন্ড করে সেই দিনের কাজের উপর। আপনারা তিনজনই কিন্তু চিত্রশিল্পী, এবং আমরা জানি একটা এক্সিবিশন শুরু হয়েছে ইনটু মাই লাংস, সেটার বিষয়ে একটু আপনার কাছে জানতে চাই। আচ্ছা, ইনটু মাই লাংস হচ্ছে ব্রেইন চাইল্ড আইমান আলআজর, যিনি আছেন এখানে উপস্থিত, অ্যান্ড তার বন্ধু ইমানুয়েল সোয়েডেন, উনি সুইডিশ। ওরা দুজনেই নরওয়ে বেসড আর্টিস্ট অলসো। ওরা 2019 সালে ওরা একটু চিন্তা করছিল যে ওরা লং টাইম ধরে পার্টনার, ওরা এর আগেও একসাথে কাজ করেছে, তো ওরা আর নতুন একটা প্রজেক্ট চিন্তা করছিল। তখন ওদের মানে রিসার্চে এরকম একটা টপিক ফুটে ওঠে যে হ্যাঁ, এই জায়গাটা আনটাচড, কারণ আমরা গার্মেন্টস নিয়ে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে অনেক কথা হয়, প্রচুর আমরা দেখি, আমাদের দেশেও হয়, বাইরেও হয়, অনেক রকম আমরা রিপোর্ট পাই, সিনেমা হয়, সব কিছু হয়, বাট তুলা আমরা ভুলেই যাই যে আমরা কি বুটিক পড়ছি নাকি আমরা আসলে ফাস্ট ফ্যাশন করি, বা যেই ফ্যাশনই করি, তুলা ছাড়া তো আসলে সুতো হবে না, সুতো ছাড়া তো কাপড় হবে না। তো ওদের কাছে এটা মনে হয় তাই তো এখানে একটা ডিজিজ আছে যেটা খুব সিরিয়াস, কিন্তু এটা নিয়ে কোনো কাজ নেই। সো ওরা এটা নিয়ে কাজ করতে চায়, যেটা 2019 সালে। কিন্তু এরপরে আমরা জানি কোভিড শুরু হয়, ওরা আর কখনো ঢাকা আসতে পারেনি এটা রিসার্চের জন্য। সো 2021 সালে থ্রু আরেকজন কিউরেটর, যিনি তখন নরওয়েতে ছিলেন, বাংলাদেশি, সাদিয়া মিজান, তো ওনার থ্রুতে আমার সাথে পরিচয় হয়। দেন আই গট ইনটু দ্য বিজনেস সার্কেল। আমি তখন মানে এক্সিবিশনের চেয়ে বড় কথা, আমি তখন টপিকটাতে আসি, আমি তখন আসলে প্রজেক্টের সাথে যুক্ত হয়ে যে আমরা এটা নিয়ে কিছু করতে যাচ্ছি। সো আমরা বাকিটা আইমানের কাছ থেকে মনে হয় শুনতে পারবো। সো আমি একটু আইমানের কাছে যাচ্ছি। আইমান, সো হোয়াট ওয়াজ দ্য পার্সোনাল অর পলিটিক্যাল ট্রিগার দ্যাট লেড ইউ টু স্টার্ট দ্য প্রজেক্ট ইনটু মাই লাংস? That's a good question. In the beginning, we started the project 2019, and the main idea was like questioning our habit in the West or in the Europe of buying too much clothes, and talking about, like in the same times we're talking too much about the climate changing, about the environment, but if you look at us like in Europe, how much we buy like stuff, it doesn't like fit together. And then we started questioning this kind of like why we buying, and then we kind of like get
for our research to understand that we don't produce anything in Europe anymore. So like everything's being produced in Bangladesh or in like different countries. So that's me like basically we putting our garbage in somewhere else. Like, you know, like we buying and like doesn't care because we don't get affected by that, like by like the environment, or like we don't see the effect of it on the other people's. So we started questioning this kind of like line, and then we started like researching like where is like the biggest textile factories, or where is like the main thing. So we kind of like get into Bangladesh, and then we kind of like get into that, and we start knowing like more about like the child labor, like the problems, the healthy problems that worker inside these textile factories or the garments factories, spinning factories like having. And then we kind of like get in touch with Fawzia to start our project, to know more about like from the local, because it's like still like when you look at it from the Western media, it's kind of like in the high level. It's just like about the fashion, the models, and all the other stuff, which is it doesn't focus about like the local It communities. doesn't focus about the root actually, that where from we are getting these clothes, who are making this, Yeah. who are into this, we don't know that. Yeah. So you guys are doing a great job. Yeah. Now we want to go to Liam Al-Zafari. I have a question for you, and that's how did this, like, you know, it's a very intense subject, breathe, dust, and you guys are translating this subject into an exhibition. So what was your like experience on it? I How mean, did like, you do that? it's when we have a material that is research based, and there is, as you said, a lot of horrifying facts sometimes. So my job comes here as a part of, yes, we work in beauty, but also beauty could be many things. Beauty could be delivering information in a way that it's easy to digest and also reflect on. So, for example, when you enter, I hope you both go and see the exhibition. When you enter, you see the first part of the exhibition, which is a spatial experience. You see a net shaped like a lung, and within it there is some heavy structure pulling down. And this directly goes in parallel of the feelings the workers in the research speak of. This heaviness on their chest, so we try to translate emotion into something that one can see, one can touch, so the message get to be heard and received, and we hope that the message get received. And also the people will be touched by your this program in the if they will go the exhibition, definitely it will touch them. So আমি একটু ফৌজিয়া মাহিন চৌধুরী আপনার কাছে জানতে চাই, এই যে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের বাস্তবতা এবং সেটাকে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে যুক্ত করা, এই প্রক্রিয়াটা কতটা কঠিন ছিল, কেমন ছিল? এটা আসলে আমরা এমন একটা প্রজেক্ট করেছি যেখানে আমরা ক্রমাগত এক্সপ্লোর করেছি। এটা কিন্তু আমার জন্যও নতুন, আমি খুব অবাক হয়েছি। আমি তো জানতাম না এই ব্যাপারটা যে তুলা শ্রমিকদের যে কোনো অসুখ হয়, আমরা যেটা বলছি আমরা খুব রেডিমেড গার্মেন্ট ফোকাসড, ওই দিকটা আমরা আসলে খবর রাখি না। তো যখন আমাকে ইমানুয়েল এবং আইমান যখন আমাকে বললো যে এই বিষয়ে, এবং আমার ফার্স্ট রোল, আমি এখন কিউরেটর, বাট প্রথম রোলটা আমার ছিল অ্যাজ রিসার্চার। সো আমি একদম অনফিল্ড রিসার্চ করেছি, আমি ওদের সাথে কথা বলেছি। হ্যাঁ, সহজ ছিল না, কারণ ওদের সাথে কেউ কথা বলে না। ওরা, আপনি যদি একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির যদি কোনো ওয়ার্কারের সাথে কথা বলেন, ওরা কিন্তু ওরা ফরেনার দেখে ওরা মানুষের সাথে কথা বলে ওরা ওদের সাথে কথা বলতে অনেক ইজ, কারণ ওরা জানে যে ওরা ফোকাসে আছে এবং ওরা এগুলো ইন্টারভিউ দিতে অনেক অভ্যস্ত। এরা অন দ্য আদার হ্যান্ড খুবই টিমিড, ওরা ভীতু থাকে, ওরা কথা বলতে চায় না, হ্যাঁ, এবং আনকমফোর্টেবল ফিল করে। তো ওদেরকে কনভিন্স করাটা খুবই টাফ ছিল কথা বলার জন্য। কিন্তু আমার যেটা সুবিধা ছিল সেটা হচ্ছে যে সেই সময় কোভিড চলছিল, তো শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন করাটা খুব কঠিন বিষয় না, কারণ ওরা কিন্তু বলতে চায় না। সবচেয়ে বড় কথা, আমি বলে দিব আমি অসুস্থ, তার মানে তো আমার কাজ হবে না, রাইট? ওরা কিন্তু এটা ভয় পায় যে আমি যদি স্বীকার করে নিই আমি কেপেবল না কাজ করার, বা আমার যদি অসুস্থতার কথা বলি, এটা তো আমি তো দুর্বলতা প্রকাশ করে দিচ্ছি। ওরা সবসময় বলতে চায় না আমি ভালো আছি, আর যদি বলে কি লাগবে, টাকা লাগবে, আর একটু টাকা বেশি পেলে ভালো লাগবে। তো আমি একজন ওয়ার্কারের সাথে, ইউনিয়ন লিডারের সাথে কথা বলছিলাম, তো উনি বলছিলেন যেখানে পেটের খিদা, সেখানে আসলে মানুষ চিকিৎসা নিয়ে চিন্তাও করবে না, আগে তো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, তারপরে না চিকিৎসা। তো ওই দিক পর্যন্ত ওরা যেতেই চায় না। এবং বিসিনোসিসের বা বাইসিনোসিসের যেটা ব্যাপার, সেটা হচ্ছে এটা এত
মানে ধীরে ধীরে ডেভেলপ করে এবং প্রাথমিক যেই আমরা যে সিমটমগুলো পেয়েছি, আমরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সাথে কথা বলেছি বক্ষব্যাধিতে, ওনারা বলেছেন যে এটা শুরু হয় ধরেন যে একটু মাথা ব্যথা, আপনার হালকা ঠান্ডা লেগেছে, যেমন আমার হালকা ঠান্ডা লেগেছে অল্প কয়টা দিন এগুলো নিয়ে কাজ করি, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে আপনার একটু হয়তো কখনো জ্বর আসছে, এটার জন্য তো আপনিও ছুটি নেবেন না, আমিও ছুটি নেব না। ওরা কেন ছুটি নেবে? এমনি তো ওরা ছুটি পায় না, ডে লেবার, সো ওরা ছুটি নেয় না। খুব বেশি খারাপ লাগলে ওরা একদিন ছুটি নেয় এবং এই রোগটার অনুযায়ী ওরা একদিন একটু ছুটি নিলে একটু আরাম পায়, পরদিন ওরা আবার জয়েন করে, নাপা খায়, আরাম পায়, আবার জয়েন করে। সো দিস ইজ হাউ দে ডু ইট। এটা খুব সহজ না আমাদের এখানে। আপনি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বললেন যে তারা কিন্তু বলতে চায় না। Right. প্রথম কথাটা হচ্ছে যদি বলে দিই তাহলে আমাকে পরের দিন কি কাজে ডাকা হবে, আমার বাসাটা কি চলবে, আমার যে পেটের ক্ষুধাটা সেটা কি আসলে কে নিবারণ করবে? জীবিকা হারানোর ভয় এটি একটি কঠিন ভয়, সেটা যে কোনো ধরনের পেশার ক্ষেত্রেই হোক। সো জীবিকা হঠাৎ করে হারিয়ে গেলে বা কোনো একটা দুর্বলতার কারণে জীবিকার হারানোর সংখ্যা তৈরি হলে মানুষ তো সেটি লুকানোর চেষ্টা করবে, সেটি বাস্তবতা। এটি মনে হয় সম্ভবত সব সেক্টরেরই একটা বাস্তবতা, সব সেক্টরেরই বাস্তবতা। সো আমরা মনে হয় একটু আইমানের কাছে যেতে চাই। সো আইমান, okay, please. Sure. আচ্ছা, যেমন হচ্ছে sorry, I have to talk in English. I Yes. forgot that while That's talking fine. in That's a good- Bangla. Okay. So I want to ask that she was explaining like how was the experience in garment sector while working on this exhibition or working on this project. I want to know from you. You were with her on this project. So what was your experience while you were auditing the garments and auditing the people around them, interacting with them? What was your experience? Like first period of the project was like Fawzia did all the materials and sent it to us. We were like sitting with Fawzia and like through the internet and talking to her, it was a bit surprising to see all these images coming from the factories. And to be honest, like we didn't know that much about it. Like this, especially these sectors, it's kind of like hidden. It's very important to the whole industry. It's like the only things that it connect everything together, but we don't know anything about it. So what we know, it's like more about like the t-shirts, the nice things, and of course these kind of like factories have a different models, a different structures. But this one is completely like nobody's talking about it, like especially like in Europe or in other places. So that was really great, like to go through it and to understand it, like through Fawzia and the film, like the people like did the filming and the editor. We were sitting, like listening to the people talking, and also it's really kind of like nice to sit and hear from the local what they think about it, like how they deal with it. It's not like we bring in an expert from outside to tell us about it. So like we were like very local and we want to be that, like we want to go and know more from the people. And now we kind of like when we came back here to Bangladesh and we just went and visited these places, it's just like you kind of like get it and understand it more, and you know what these people go More through. intensely, you got to know that. Yeah. So like you go and see it, because this is like one of the things, like when you outside you see it, it's still like you have a distance, like you don't have the same feeling as you sit, like you go to the factories like as we did, and then you sit with the people working there, talk to them, know what they are like going through. It make a big difference. So like that was a really good things that we were here and we saw all these things. Okay, that was a nice experience of you that you explained, Yeah. and you really talk about that we can't connect from a distance. We really need to go to them, talk to them, then we get to know their problems, then we get to know their solutions. This is like the main things, like like it's always like it's really like you see it in your own eyes, so like you touch it and you feel it, like We with will distance get back is distance. to you. Now it's the time for us to take a break, then we'll get back to Yes. you with lots of questions. আমাদের সঙ্গে দুজন বিদেশি অতিথি রয়েছেন এবং একজন বাংলাদেশি আর্টিস্ট রয়েছেন। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি, একটি এক্সিবিশন নিয়ে কথা বলছি, বাংলাদেশের গার্মেন্টসের শ্রমিকদের পাশাপাশি তুলা শিল্পের সঙ্গে যে সমস্ত শ্রমিকরা জড়িত তাদের জীবনের বাস্তবতা নিয়েও কথা বলছি। চলে যাচ্ছি ফৌজিয়ার কাছে। আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই প্রদর্শনীটি কি শুধুই একটি শিল্প প্রদর্শনী নাকি এটার সামাজিক বার্তা হিসেবে দেখছেন আপনারা? এটা সামাজিক বার্তা হিসেবেই দেখছি আমরা, হ্যাঁ, এবং সেই সাথে আমরা আমাদের ভাষায় কথা বলছি, ঠিক আছে? মানে আমরা যেহেতু আর্টিস্ট, আমরা আমাদের যে কোনো সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি আমরা কিন্তু আমাদের থ্রুতেই করব। মানে আমরা যেমন ধরেন একজন রন্ধনশিল্পী একভাবে মানে তার একটা সবার কিন্তু আমাদের যার যার মানে কি বলবো যে যার যার ওয়ে আছে Way of talking, like টকিং way of অর এক্সপ্রেসিং আওয়ারসেলফ, আমরা নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারি কিভাবে। তো আমরা যেহেতু আর্টিস্ট, তো আমরা তো থ্রু আর্টই এক্সপ্রেস করতে চাবো। এবং আরও একটা ব্যাপার আছে, আমি কিছুদিন আগে একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম যেখানে এইসব শ্রমিক লেবার এগুলোর একটা
কোনো একটা গবেষণা হয়েছে, সেটার কোনো প্রেজেন্টেশন হচ্ছে এবং সেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং কর্মকর্তারা বারবারই বলছিলেন যে আমাদের গবেষণাগুলো অনেক ভালো গবেষণা হয়, কিন্তু এগুলো খুব একটা স্মল একটা ছোট একটা গ্রাউন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, কারণ এগুলো তো একটু খটমটে হয়, যারা ইন্টারেস্ট পায় তারাই জানছে। আমাদের একটু সফট হতে হবে, আমাদের মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। এবং অ্যাকচুয়ালি ইনটু মাই লাঞ্চ কিন্তু এটাই করেছে, সফট হয়েছে। আমরা মানুষের ভাষায় কথা বলেছি, আমরা গবেষকের ভাষায় কথা বলিনি, আমরা গবেষক না। এবং দেখেন হঠাৎ করে আমরা চাইও না কাউকে ভয় দেখাতে, আমরা ওই জায়গাটা কোনো ভীতিকর না। অনেক সময় দেখা যায় রোগশোক নিয়ে যদি কেউ কথা বলে চেষ্টা করা হয় জায়গাটা একটু ভীতিকর বা একটু কষ্টকর, ওখানে কষ্ট নাই, ভীতি নাই, যেটা এখানে হোপ আছে, এখানে আশা আছে। যে আছে না, এটা আপনি ডাক্তার, আপনি বলতে পারবেন যে যখন ডায়াগনোসিস হয় তখন আপনার চিকিৎসা পাওয়ার একটা আশা থাকে, তখন আপনার মনোযোগ পাওয়ার আশা থাকে, ভালো হওয়ার আশা থাকে। যতক্ষণ আপনি সেই ডায়াগনোসিসে কিন্তু কাজ করছেন যে আমার একটা সমস্যা আছে, সেটা কিন্তু আমার বলতে হবে আগে, আমার আগে জানতে হবে, তারপর আমরা চিকিৎসার দিকে যাব। তবে একটা কথা দেবাশিস, আপনি কি জানেন কিনা, উনি যেটা বলছিলেন যে বস্ত্রশিল্প বা গার্মেন্টস গুলোতে কিন্তু প্রায় এরকম অডিট হয়ে থাকে, তাদের শ্রমিকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনাদের ফিজিক্যালি ফিট আছেন কিনা, এবং তাদেরকে কিন্তু শিখিয়ে দেওয়া হয় যে আপনারা বলবেন যে হ্যাঁ আমাদের কোনো সমস্যা হয় না, আমরা একেবারেই ঠিক আছি, ভালো আছি। তো আসলে আপনারা এটা নিয়ে কাজ করছেন, আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই। একটু চলে যেতে চাই আমাদের অতিথির কাছে, লিয়াম আল জাফারির কাছে চলে যেতে চাই। লিয়াম আল জাফারি, I have a question that you have done so many projects here like this, Into My Lungs. So what was the challenge you really faced in Bangladesh while doing this project? To be honest, on level of production there was no challenges because Fawzia managed to put up a team that are musicians and we managed to do everything smoothly. But I think the challenge was in regarding the question. We are doing a project and I'm designing an exhibition about those workers who I have knowledge that they might not have the time to come and see. So I need to be their voice in a way, and that's a challenge. And for example, the second part of the experience in this exhibition, when you walk through, you see some kind of lines. It's almost shaped like a jail. It make a jail when light fall on it, and behind it there is all a T-shirt hanged, and there you read the sentences said by the workers themselves about their feeling, about their self-worth in relation to the industry, about their health condition in relation to their work, and so on and so forth. So the challenge or the responsibility, I would call it, to have all this vocabulary and this heavy research that Fawzia worked on and the film that Ayman worked on to be represented in a proper way and received. And then it make things easier when you know the level of responsibility that one must take it, because when you know, you cannot not know. Exactly, and the way you said that it's really important, the one you guys are doing project for them, they need to receive this, the message you guys are giving, they need to know this, what you are talking about, and that's really important. Thank you. So I'm going to Ayman. So I have a question, Ayman. So that is, what is your hope that an audience can take away from this exhibition? I mean, the hope, to be honest, like we figure it out with the young generation of Bangladesh, like those worked with us, like Debo and Anika, which is she did like another piece for the project. And I think that's when we first came, we had a discussion with Debo about the industry and how it works and what he think about it. And he said something that we need to keep awareness. We need to work all the time and just talk to the people and keep awareness of that so people will understand it. And you could see the hope, like after the uprising, that there is a hope. People can change. If they come together, they work together, they understand what's going on. So that's a hope that will be changed. But then people need to trust the young generation. They need to trust like how they think about it and I think it need to come from Bangladeshi people, not from the outside. Even though we are like very close and very friend to the Bangladesh people and we love Bangladesh and we love it, but still I think it should come from the inside, because those who know better than us all elements around this industry. This is like one of the biggest. It have a lot of money in it. It's not something that we just come say,
yeah, let's stop it, or don't produce, or like don't work with it. It's not like this. It's just like to need to understand the whole like political things around it and surround it, and then like trying to figure out the best way that it serve like the people working, like the audience, or like the whole public. And I think that there is I hope with the young generation in this country. And of course, there is responsibility on us Yeah, to back talk about home it, like- in Responsibility on Europe everyone, to tell right? the story back Exactly. home that, guys, when you are buying a ready-made garment, you need to look what came into that, and that's Thank you on so us. much. Do you think if you tell this story to the Europe, so it will impact the people's heart? Or touch the Absolutely, people's hearts? absolutely. Already there is a bit of awareness, Yep. but it's not enough awareness. And I think this also on us from the other side. But maybe what Ayman meant is the change on the ground is the Bangladeshi youth, Yes. which we met, talk to, and we have a lot of trust in. Thank you so much. Thank you so much for joining us. We are at the very end of this show, so সময় can we go হচ্ছে for একদম the বিরতি। হ্যাঁ, আমি একটু ফজিলের কাছে একটা ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, যেহেতু হচ্ছে আপনাদের এক্সিবিশনটা শুরু হয়েছে এবং দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে এক্সিবিশনের যে একটা লিফলেট রয়েছে, একটা ছোট্ট করে এখানে Into my লেখা land. আছে কবে থেকে এক্সিবিশনটা শুরু হচ্ছে, কোথায় শুরু হচ্ছে, একটু যদি দর্শকদেরকে বলতেন। এটা শুরু হয়ে গিয়েছে গতকালকেই আলিয়াস ফরাসিস গুলশানে, এবং এটা চলবে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, সকাল 11টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, ওপেন ফর অল। আমরা সবাইকে বলছি প্লিজ আসেন। আমরা চেষ্টা করেছি জিনিসটাকে সবার জন্য বোধগম্য করার জন্য। আমরা ওখানে কিন্তু একটা ফিল্ম আছে যেটা আমরা অলরেডি 2022-তে নরওয়েতে ওসলোতে কিন্তু একটা ফিল্ম স্ক্রিনিং হয়েছে। তাহলে সবার জন্য হচ্ছে মোটামুটি কিন্তু হ্যাঁ, এখন উন্মুক্ত। সবার আমরাও জন্য দর্শকদেরকে বলবো দর্শক অবশ্যই হচ্ছে এক্সিবিশনে যাবেন। এক্সিবিশনটি গতকালকে থেকে শুরু হয়েছে এবং 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কিন্তু থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সকলকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য। Thank you so much for Thank you. joining us. Thank Thank you you very very much much for for having again. us. Good morning. Thank you.